ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರಗಳಿಗೆ, ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ and family, friends, everyone who's here today. But most importantly, Nanaji, Bhargavi Narayan and my baby Gunda. I'm sure they're here today. So I actually want to start off with a quote that means a lot to me and changed a lot of things for me. It's by Jamie Anderson. Grief, I've learned, is really just love. It is all the love you want to give, but cannot. Grief is just love with no place to go. Even through Valentine's Day. Nange yako gottilla, all my life, I never got to celebrate it. Nam ajjige gottittu. Maybe that's why she planned her passing on in a way that I get to celebrate her life, her love on this day. Ivattik correct ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗಿ. And she was my prana. And as a tribute to her, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾತೆ, she had ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಟ್ಟ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ಮೈಲು, but it was the most beautiful, the brightest smile that was there, and it just passed on. And she used to carry a heart in like a hand like this. Yare meet madru, she would just give it. And maybe that's why she wanted to leave on this day, and she knew nange eshtu Valentine's Day I really want to celebrate it. But for the rest of my life now, iga nange tumba ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪ್ರಾಣ ಇಂದ. I'm going to be doing something or the other for my other greatest love too, animals. Nanna modalne love, my first love, my son, nan maga, nan everything was my baby Gunda. ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ಮೋರಿಲಿ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಗುಂಡಾ ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಒಂದ್ 2 ನಾಯಿನ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಇತ್ತು ನೋಡಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಬ್ರು. ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದೇ ವೆಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ದೇ ವೋಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರು. ಗುಂಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡಿ ಐ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪಾಮ್. 2 ತಿಂಗಳು ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಸಮ್ drops, and one day he got up, and that's it. I think I became a mom at a very young age. I was 11. 13 ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ದು ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜಿರ್ಲೆ ಹಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಂತೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಹಿಮ್. ನನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ನು ಬಂದು ನಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೀನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಂಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಅದ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಂಗೂ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But I was horrible. I only cared about this boy so much that it is still my identity. But he lost, he separation now. He death ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. Nagesh Reddy sir was here. He was the vet for Gunda. Gunda was suffering from chronic pancreatitis. And on 1 varsha on death I was preparing. But when he just left me and he was on my lap and I left him, it was the toughest thing I had to do. This was some 7.5 years back. ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಪ್ಸಕ್ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೋಗಿದ್ದು December 25th. I got a film offer where I had to learn horse riding. ನಂಗೆ ಈಗ there's a weird guilt. I cannot love another animal. I'm cheating on my son. There's another guilt. ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. I had to live with that pain, and I don't know, I'm too young to deal with something like this. And it's my first love. My son is no more, right? And it was really, really hard. So ನಾನು ಈ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಸೋ ತನಕ ಬದುಕಲೇಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಈ ಹಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. 1-2-3 ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಯಾವ್ದು ಡಬ್ಬ ಕುದುರೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ?
ಆ ಜಾಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, you know, animals are really sensitive. They understand every single touch. They know fear. ನಿಂಗೆ ಕೋಪ, ನಿನ್ ದ್ವೇಷ, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವೊಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು, ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ಬೇಡ. 2 ದಿನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಿಕ್ ಊಟ ತಿನ್ಸು. See what will happen. And now I hate animals. It's been 10 days. I don't want to love. I don't want to love anything. But I had to do this for a film. Advance ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ I started feeding him. ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಹಂಗೆ, ನೋಡೋ, I'm going to love you because I feel like if I love you, this love is going to Gunda. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿನೂ I love you ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. Gunda is the only thing I'm going to love. And ಹಾಗೆ ಊಟ ತಿನ್ಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. And I think I cried with him. You won't believe me. 3rd day, Chestnut has me back on and I'm riding. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, next 1.5 ತಿಂಗಳು ನಾನು I had to shoot with horses. And then I said, hey, this is a good plan that works out for me. ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಬೀದಿ ನಾಯಿ, ಯಾವ್ದೇ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಲವ್ ಕೊಟ್ರು ಅದ್ ಗುಂಡಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್, ವಿಚ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಸಿಲಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ to lessen my guilt actually. And that's how this habit of just loving animals started. And it became such a big obsession. I think bad habits antanu I could have had another bad habit, but this became a habit. So ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಯಾರೇ ಏನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಕರೆದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತರ ಅನ್ಕೋತಿದ್ರು ಜನ. ನಾನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶುರುದಲ್ಲಿ, because it's a way of consoling myself. So slowly I joined PETA. I became the ambassador for PETA, Wildlife SOS, People for Animals. I started adopting animals from different cities. One the yellow, one the tiger, one cheetah, one the Maya, one Aane. Suddenly I'm crocodile gala mother agde. So I used to get these certificates. Mother of crocodile, mother of something. And this is all I wanted, you know. And so ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕೋವಿಡ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿತು. and I'm like, oh my god, so many gundas out there. So 5 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು 150 ಜನ ಆಯ್ತು. ಇಡೀ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಮಂಜರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಅನಿರುದ್ಧ್, ಸುಧಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ we started feeding stray dogs for 60 days. Every day we fed about 3,000 plus dogs. That crisis, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ crisis ಅಲ್ಲಿ, like Big Boss ಮನೆ ತರ, it brings the best and worst out of people. And as much as I thought this world is like full of bad people, crisis ಅಲ್ಲಿ, COVID time ಅಲ್ಲಿ, I met some of the most beautiful people. And Anirudh, Mr. Gold out here, I met him through this COVID whatever rescues, and we became a part of the task force. ಒಳ್ಳೆ ನಂಗ ಬೈ ದ ವೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ನಂಗೇನೋ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಬೇಕಾಯ್ತು ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ, ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಂಗೆ ಅನಿರುದ್ಧು. ಅಮ್ಮ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮನೆ ಆಚೆ there used to be 25 kg 75 kg of food. ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಹಿಂಗ್ ನಾಯಿಗೆ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ, randomly there used to be full of food and ಇವನ್ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಂಗೆ ಹಂಗ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದಿರೋದು. And somehow with time I also started a campaign with Gundagiri anta on adoption with care. I became their ambassador. And ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ it became a thing. But slowly I became the animal husbandry and veterinary services head. ಆಗ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಏನಿದೆ ಅಂತ I started to know. Every time there's an emergency or there's an accident, ambulance north east ಇಂದ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬರೋಷ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂದ it takes about 2 hours. ಅದನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟಿಗೆ it's already too late. So ಹಾಗಾಗಿ this was a necessity. I saw that there is something we can do about it. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಜನ ಇಂದ, ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ. So the first thing through Prana I'm launching is the emergency ambulance service.
and 24/7 helpline number. So, idike support agi, I have 3 clinics. Jiva, Papas, Manjari or rescue team in that they'll also be helping, and care. Sorry. I'm so sorry. Okay, so you supported there, and like I had 3 in one. Okay, anyway, so ಹೀಗೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು. And this love, by the way, it's a very weird thing. This love for animals, I'm saying, or love for anybody. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ, anybody who knows me knows that there's not a single cell in my body that knows how to hate anything. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. I love my pain, I love my anger, I love my insecurities. I've started to love everything. And ಅದು 100% ನನಗೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಗುಂಡದಿಂದ. I always say, you know, ನನ್ನ first standard ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು, what do you want to be when you grow up? And I said, I want to be a dog. And everyone had laughed. And you ask me today, what do you want to be? I know I'm a dog. But still, I want to be a dog, you know, I want to love. ಆ ನಾಯಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಫುಲ್ ಕಜ್ಜಿ ಇರತ್ತೆ, ಕೆಡ್ಕೋತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ he wants to show you love. You know, somewhere I want to be that. So I'm very ambitious, I know, when it comes to my ambition of being a dog. But I'm trying. But nange sir film organic film fair bandaga nan stage go biಟ್ಟು I want to dedicate this film fair to my dog Gunda ಅಂತಂದಿದೆ. ತತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಧನುಷ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು what a joker ಅನ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಕಿದ್ರು. But you know what? ಆಗ camera became Gunda for me. People became Gunda for me. Anybody I meet became Gunda. ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. It's such a big monster. I try to run away ಅಂದ್ರೆ from social media. You're supposed to act like an actor, no? Skincare routine today ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. But I can't do it. Like I'm only ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು, ಜುಡ್ಲೆ, ಹಾವು ಏನೇನೋ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. But I can't. Like, you know, I don't know what to do. It's like when half post ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು just happens, you know. I can't. So it's such a big part of my system that I can't get rid of it. But even journey nalli, there are some people who really had conversations with me that changed my life. Adu ಮೊದಲನೇದಾಗಿ is Prakash sir. And I think 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 10:30 ರಾತ್ರಿ, so I'm starting one foundation. I wanted to be chief guest ಅಂದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಏನಾತೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. I was just emotional that things were happening, and I called him and he said, ಮಗಳೇ ನೀನ್ ಹೇಳು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಅಂಡ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಫೋನು. And I thought, why has nobody blocked me? Some of the people here should be blocking me, but they haven't yet. I'm very grateful for it. But ನಾನು ಸರ್ ಜೊತೆ ಭದ್ರಾಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರ ಗಿಡ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿ ನೀನೇನೋ ಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಸರ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್. ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಮಿಟನ್. ಐ ಆಮ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಗರ್ಲ್. ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಚೂರು ಜಂಪ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. And ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ he entered one room and an iPad in my hand. The first time he shouted at me, I threw the iPad. I don't know what to do. And this is the girl, okay? So ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂಥರ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅದು. ಸೊ ಆಗ he said, ನೇಚರ್ ಸೀಡ್ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಮರ ಆಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಥಾಟ್ ಅಂತದೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂಥರ ಅದು ಮೈ ಮಾಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. So I feel like that happened. But the best conversation I had with sir was actually 2 years back. ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ನೈಟ್ ನಾನು ಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಒಂಥರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಲಿ 1:30 ಗಂಟೆ I'm just looking at sea and moon. He thought, okay, you know, ಅಂತಾರೆ. And after a point he came, ಏನ್ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಮಗಳೇ? And then I said, ನಾವೆಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವೇನು ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮದರ್. ಏನೋ ಹೊಡಿತದೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದು. He said, ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪು. Why? He said, ಪ್ರಕೃತಿ
Mother Nature is actually a big, warm hug that she's giving. You are one with her. The more you give, it's the more you will receive love. You have to open up your heart and think you're one with her. Is samudra, neenu, forest, trees, animals, they're all the same. And it's all about infinity and abundance. Or actually, that meant 2 hours matadadu. I don't want to get into all of that now. But I couldn't sleep that night. These conversations about the sea that he had, I still carry it with me. ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ I am stuck in a situation and I'm like, we're all just human and by chance satodre I'll turn into mushroom or fungi. So what? So I say it like as a joke, but people think I was must be depressed. But it's not. I really am not fear ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲೋ ಆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂದು ಹೊರಟೋಯ್ತು. And so there was no other person I had in mind who I wanted today to launch Prana for me. So thank you so much, sir, for being here. Adadmele, Mr. Prakash Belawadi, I'm very happy he's my uncle. I get to fight with him. And we keep, I don't know, making up without really saying sorry. And ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಗಳಾಡಿದೀವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜೊತೆ, but he's always got my back. And somewhere I would have called Prakash Belwadi even if he was not my uncle, because ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರೋ ರೀತಿ, and sometimes I don't know why I get really vulnerable and stupid with him, and he'll say, no, that's not how you think. He said, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ somewhere, you think I think this was 10 days back, Madhveli, and I said, sometimes I think I rescue stray dogs. This is a little emotional, but I say it. I rescue stray dogs or something because nannu yaru adopt ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Maybe I'm a stray dog. Maybe I'm a homeless person after that. I don't think I want to make a difference from them. He said, you're wrong. The saving means something to you. And that really just changed something else in me. And after a conversation, somehow, I have it with him. And I love you. Thank you for being there. So Prakash Belwadi, Pradeep Belwadi, Pushpa, Megha, Teju, Siri, Gauri, Appi, all of you have got my back. Thank you for still saying I'm a part of your family, really. And Sudha ma'am, of course, she's been very inspiring. Our trauma center in Tumba Kaliyadide. And she's always ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಆ ನಾಯಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶೀಸ್ ದೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂಡ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅನಿರುದ್ಧ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಓಡಿಸೋದು. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಗೊಳೆಕೋತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದು. ಮೈ ಮಾಮ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಐ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಹರ್. ನೀನ್ ಒಂದಿನ ಬಾ ಕಾನ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಅವನ ಜೊತೆ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ್ ಪಾಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ರಕ್ಷಿತ್, ಗೌತಮ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಗೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ. ಇನ್ಯಾರು, ಮಂಜರಿ ಮ್ಯಾಮ್, Vidya and Sunaina. Sunaina also knows. I keep crying to her. Where are you? Not there. Okay. There are a lot of people actually. Aditya, Dongli, thank you so much for being here. But most importantly, ನಮ್ಮ mother and father figure ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ದೇವ್ರಾಣೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಂಗೇನಾದ್ರು ಸಂಯುಕ್ತ ತರ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ 6 years away thrown her out. ಇನ್ನು ಪಾಪ ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು, they've given me the freedom to make my own mistakes. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬೈಲಿ, ಜಗಳ ಆಡ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ. ನೋಡು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ, ನೋಡು ಇದು ಕರೆಕ್ಟು, ಇದಿಷ್ಟು ನಿಂದ ಇಷ್ಟ, ಅದ್ ಬೈಯೋ ತರ. ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿ, ನಾನು ನಿಂದ ಇಷ್ಟ, ಯುನೋ, ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ.
ಅವ್ರು ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ನಾನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನೇನು ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಯುನಿಸೆಫ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಒಳಗಿಂದ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಟಿವಿ ನೋಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಬರೀ ನ್ಯಾಜಿಯೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಟಾರ್ಜ ಅಂತರ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅವರೇ ತಾನೆ. ನಂಗೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಅದೇನೋ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಅದೇನೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿ ತರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂತೇನೋ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ಲ. ಅಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಡ್ ಪಾಪ ತರ ಬೆಳೆಸಿ ಆ ತರನೇ ಕೂದಲು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರಾನೇ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಟು ನನ್ನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ ಬಿಟ್ರು ನಾ ಬದುಕೋತೀನಿ. ಐ ನೋ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಫೈಟರ್ ಸ್ಟ್ರೇ ಡಾಗ್, ಐ ಸರ್ವೈವ್. ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ. ನಾನು ಎಲ್ ಬಿಟ್ರು ನಾ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ನಂಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಈಗ. ಅಂಡ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And I have one very disgusting brother who is my best friend, and he's not here on a busy Pune bachelor party is over there. But 3 AM in the morning ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಂದ್ರು ನಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಾನು. And he's like my elder brother, and so I promise with all the support and love I've got, I only want to give more love. ಈ ತರ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗು, ಈ ತರ ಒಂದ್ ಟೀಮು, ನಂಗೇನಾದ್ರು ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ 40-50 years ಅಥವಾ ನಾಳೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರನ್ ಪ್ರಾಣ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಂಗೆ 5 ನಾಯಿ, 500 ನಾಯಿ, 5,000 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕೋರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಸನಲ್. ಸಮ್ವೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ. And I'm giving all my love to my baby Gunda. So I promise. We have phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Phase 1 is just ambulance and helpline. Phase 2, we will get into policies. Maharashtra, Karnataka and Kerala. Illella kade bere tara ide policies. And because I'm part of the system, I hope to bring about a change there. There's education. There is trauma center, there is shelters. We have plans for the next 10 years. I'm going to make, hopefully, my parents proud of me. And it's a very personal thing, so I'm not going to tease it. And I don't know what it is. It's a prana promise. And I love all of you who've been here today. Thank you so much. And especially Aji Baji and Gunda. Thanks.